Well, hello to this new normal, the new challenges, the ray of hope, the lights of tranquility, and the zeal of survival to the fittest. Hello to the world and to the distinguished viewers all over the world. A very good morning, good afternoon, good evening, and bon nuit. My name is Arman. I am a happy worker in Robi, and part of my job is also to look after Binge. As a part of my new core portfolio, Binge is the closest to my heart for multiple reasons. Number one, Binge was the first triple play service launched in Bangladesh with fixed broadband through partnership, our own Robi strong mobile network operator service, and first of its kind Android devices serving live TV service to the end customers, ensuring HD quality television. Apart from this triple play, Binge had multi-screen feature, so not only for large screen, but also it was available in the small screen. Last but not the least, Binge has been the strongest streaming OTT app in Bangladesh from the content point of view. Lots of originals, partner contents like MGM and multi-linguistic contents have made millions of customers live colorful in this challenging lockdown atmosphere. So what about now? Yes, it's time to go beyond Bangladesh to entertain and to satisfy total 10 million proud non-resident Bangladeshis in a country. We are expanding today, and eventually we aspire to cover 228 million population all over the world who speaks Bengali. So time to announce the good news. So again, to iterate, Binge has now gone international. Despite the lockdown, the strength of our heart and mind has now landed Binge in Malaysia. So in case you are wondering where it has landed during this coronavirus pandemic, we are happy to announce that Binge has landed in Celcom, Malaysia. It's a big opportunity for all of us under the umbrella of Axiata to get synergy through Binge as a large diaspora live in Malaysia, and we can connect with them through this platform. This connectivity between Bangladesh and Malaysia will help us win our clients' mindshare, and Axiata will always strive to connect with people in a meaningful way. This is just a humble beginning of any Bangladeshi-made OTT conquering the world with other operators like Celcom, and this will be extended to the other part of the world where our Bangladeshi brothers and sisters living in foreign lands, but their hearts remains in the soil of Bengal. Anyhow, as science suggests that a human brain can properly take information from a person only for a minute, I have blabbered a lot. So without further ado, let's go on with the introduction of everyone here from the Binge lawn in Celcom. To be the part of this historic moment, I have got with me our CEO, Telco Business, Axiata Group, Dr. Hans Wijayasuriya. Also with us, we have Managing Director and Chief Executive Officer of Robi Axiata, Mr. Mahatabuddin Ahmed, Chief Commercial Officer of Robi Axiata Limited, Mr. Shihab Ahmed, and all the way from Malaysia, the guest country of Binge, our Celcom's Chief Emerging Business Officer, Mr. Kugan. And here we have one of the most renowned filmmakers of Bangladesh, Ongshu. We all know him as Ongshu. He's Hanim Rahman Ongshu, our young, talented National Award-winning director, who is always lighting up Binge from behind the scenes. And on the screen, and finally from the fraternity, we have none other than the superstar heartthrob of millions of fans, Shabnam Faria, and our very own Abdul Nur Sajol. Welcome to our Binge International launch. So everyone, let's wave together. Thank you very much. So before we enter into the world of discussion, let's all look at the Binge outlook. So can we please have the AV? 3, 2, 1.
right. So I will first start with you, Dr. Hans. Can you please share with us how you and Axiata Group view this development with the Robi OTT video service being launched in Malaysia? Over to you, Dr. Hans. Thank you very much, Arman. And first of all, congratulations, Mahtab and Kogan and the Robi and Celcom teams. This is indeed a proud moment for us all. And let me say at the very outset that this milestone would not have been achieved if not for your collective vision and dedication. It is indeed very rewarding to see so many teams from across the Axiata Group coming together in the true spirit of customer centricity to deliver a product which transcends national borders. Teamwork and the collaborative spirit of the Axiata family has overcome many challenges, including the pandemic, in making today's announcement a reality. I believe that you have together aptly demonstrated Axiata's credo of advancing Asia, as well as your leadership as digital champions in your respective markets of Bangladesh and Malaysia. As we all know, Axiata is deeply committed to digital innovation, which is customer-centric and which also delivers delightful experiences for our customers across Asia. And I therefore commend everyone involved in this unique achievement. Binge already provides our customers in Bangladesh with a rich genre of entertainment, literally in the palm of their hand or on the large screen. Today, Robi and Celcom have taken this experience to the Bangladeshi diaspora in Malaysia and connecting them back home through the power of music and entertainment. It gives me great pride to see the depth and breadth of the content on Binge, which span chart toppers as well as original productions. Thank you, Doctor. The feeling is absolutely mutual. So, talking about the new normal, Doctor, online viewing has skyrocketed during this pandemic. Tell me, Doctor, do you really watch a lot of content yourself on the OTT video on demand or any streaming services like Binge? That's very true, Arman. Online video content and media businesses are certainly flourishing as a consequence of movement restrictions. As you know, online viewing has increased by well over 50% year on year. And as you would imagine, in my role as the CEO of telcos, I used to travel extensively. In the new normal, however, I have not only learned to co-work with teams across our multiple opcos using virtual platforms, but also to take time off to enjoy VOD or video on demand online. I must say I now really miss not being able to understand Bangla. If not, I would be a regular fan on Binge as well. I hope you are planning to have multi-language options on Binge in the near future, Arman. Point taken, Doctor. And we really now need to work. Actually, we are working on the version of meta-linguistic dialect support for the international citizens to enjoy our content. And we really aspire making Bengali content to be as strong as other successful markets like Korean market, Turkish, and so on. And we really want to make our fraternity going international. And we'll discuss this in this event with Ongsu and the celebrities that we have in this show. And as you know, that our group CEO, Datu Izzauddin, loves Korean drama. So I have to have another session with you, Doctor, when you will praise our dramas, web series, and contents, Doctor. Waiting for that day. Yes, me too, Arman. Waiting for that day. Thanks a lot, Doctor. Meanwhile, now I want to ask Mahtab Bhai, Binge's baby steps have taken it abroad now, and you were the dreamer. And I think that was a monumental strategy to diverse business into entertainment, to contribute beyond telco, to add a huge value to our entertainment, production, and artist fraternity. Most importantly, to our business. How do you feel, Mahtab Bhai, about Binge going to Malaysia? And what kind of role do you think OTT platforms can play in terms of entertainment, especially since we are amidst a global pandemic now? Thanks, Arman. We are very proud, of course, because we have succeeded to represent Bangladesh on an international level within a short time, and it's a great achievement for us. And it's a great achievement for both team of Axiata, Celcom, and Robi. But most importantly, what really matters to us is that non-resident Bangladeshi can now have the feeling of being at home in Bangladesh within hand's reach through Binge. In fact, whenever I visit Malaysia, I feel like I'm in Bangladesh, as I also work in Malaysia and met many Bangladeshis working
they are very efficiently. I'm personally very happy to start with the friendliest country where the warmth and simplicity amazes me and our fellow Bangladeshis living in Malaysia, embracing such humble gestures. Celcom is our big brother by all means. They are the largest operation in Axiata family. They also focus on serving these non-resident Bangladeshis, and I'm sure they will be offering the service to acquire and retain the segment, and most importantly, it will be a huge breath of fresh air to their lifestyle. And also we need to keep one thing in mind, Arman, that Bangla as a language is the third highest spoken language global ranking wise. So it has got huge importance, and huge number of non-Bangladeshis are living abroad. And one of the key destinations is Malaysia. That's why I also believe that the new generation will be more inclined towards OTT platforms. And in the recent pandemic, what we have seen is this OTT adaptation has been accelerated, and almost 16 million people opening Netflix accounts. But we should not only focus on Netflix. In fact, other OTT platforms are doing equally good. In fact, their growth is even better than Netflix. So with OTT platforms taking the whole world by storm, we thought this is the right time to infuse our culture and contents into it, thus making us want to transform Binge from national to international, and Malaysia is simple, perfect to start with. What do you think, Kuga? I couldn't agree more, Mata. You know, we have a large Bangladeshi workforce here in Malaysia. Very so, you can almost say that Bengali is the second language in Malaysia, after our local languages in some communities in Malaysia. But jokes aside, Bangladeshis have gelled well within our country. They speak our language, they're hardworking, they're honest, and they have contributed to numerous development projects for decades. Absolutely, Mr. Kugan. Anyone can actually live in Malaysia speaking in Bangla. I mean, anywhere and everywhere you go, like it's really well sought after language. And thank you so much, Mr. Kugan, to allocate some of your busy time to be a part of this historic event. And yes, we couldn't have done this without Celcom. We are glad that you saw the value of this partnership for Celcom and for Malaysia. Thank you, Arman. Foreign workers are an important segment to Celcom. We want to cater to their entertainment needs, especially content in their own language and culture. We are really proud to bring Binge to our subscribers. With Binge, we hope to bring them home to Bangladesh, as it were, to feel included in their entertainment scene in Bangladesh. By the way, Matab, how many originals did you produce this year alone? Let's see how good you are as a producer. Whoever challenges Ruby always wins that challenge, right? So to answer your question very clearly, within such a short time, we have created 21 original contents and our own series. And many of them were a big hit. On the top of that, as a gift to this launch, we are giving 1,000 content to you to showcase that to Bangladeshi audience in Malaysia. On the top of that, another 1,000 coming. So how does it sound? You should be super duper excited. Wow, that's fantastic. That's a great number to start with, and I can see a lot of traction and excitement with this base. Absolutely, Kuga. So maybe we can watch a video of our exclusive Binge original content. Can we have our AV, please? সবকিছুর দাম হয়, আপনি দাম বলুন। আমার জামাইয়ের অনেক টাকা।
So Kugan, incidentally, Mathabhai follows up his productions personally, and that makes our life pretty challenging when some of the productions fell flat on its legs. I think team had a massive learning curve with a lot of trial and error. Now they observe the DNA of a production house, and we are getting all-out support from the fraternity, government regulations and policies. We now are 100% sure that content is the king, and that's why team has done a phenomenal job to build that base and to ensure quality content acquisition and production. And that's the reason why I really look forward to the days ahead when Binge will be a preferred platform for Bangladesh, not only in Malaysia, but all across the world. And we are taking this step towards the right direction today. What do you think, Shia? Yeah, Mathabhai, I mean, the whole world is in lockdown. I mean, people are stuck at home, no cinema hall, no theater. So, I mean, what people would do? This doesn't mean people would not have any basic thing to be deprived of. Like, this entertainment is food of their hearts. So now, staying at home, actually, they would be looking for ways of enjoying this. And then 16 million people have taken interest in OTT services, OTT platforms. So you can see the keen interest of the people. It's a significant rise of entertainment in OTT platform. So it's a truly delight for us. Like Binge has stepped up in a time like this. I would say exactly at the right time when actually people who are looking for entertainment over digital means, over OTT. And the strategy and the content that the Binge is going with, both locally and internationally, that is perfectly timed. Now the team knows which genres are more trending and which target group likes what kind of content. We have the recommendation engine that is also supporting, automatically pushing the right content to the right base. And then also we are learning how to acquire and retain customers, which was initially our challenge. So now it's helping us in developing the perfect campaign management. So we already have more than 500,000 loyal base only in Bangladesh. If I look at it in a broader picture, like Axiata has always been in the forefront of new initiatives. I mean, we have been part of that too. And obviously from that mindset, Binge has come out as a result of that. And digital lifestyle and business, these are evolving fast. And we're really excited that, this is becoming an evolutionary journey. And we believe Binge will be close to the hearts of our target audience, both here in Bangladesh as well as in Malaysia, where we have a lot of our brethren living, as well as I hope in future, Malaysian people will also start liking it. And it will merge with our digital lifestyle perfectly. Absolutely, Shiab Bhai. Again, I really want to thank you, Dr. Hans, Kugan, Mathabhai, and Shiab Bhai, and we are very delighted to play a great role in the entertainment sector. It is a very good discussion we are having now, and same for me, Mathabhai. Every time I go to Malaysia, I have always admired Malaysia, and my Malaysian friends are really fun to be around. Anyhow, before I get carried away with my love to Malaysia, I really want to reassure Selcom that we are not here to steal the limelight from you completely. I have to now once again go to Kugan, who worked and embraced the vision from his part to roll out this effort. Kugan, please enlighten us as well as our viewers about Selcom's vision towards Bangladeshi economy and Bangladeshi community in Malaysia, and how do you think Binge actually can help? Well, as you know, Arman, Malaysia has a huge penetration of telecommunication services with over 98% penetration of smartphone, over 13 million users, and Celcom is the leading operator in Malaysia. And to expand this market to an even broader scale, tailor-made products and services like Binge can not only draw more people towards Celcom, but also be a refreshing joy to Bangladesh's diaspora of Malaysia. And as we love giving back to our viewers, for their constant support, we are always coming up with new and better offers for them. Really, there cannot be any better service than Binge, where the base can enjoy services which is closest to their heart. And I really want to thank you and your team to roll it out in perfection with the support of the Axiata Group. Also, we can launch Binge originals in both the countries at the same time.
And by that, people living here in Malaysia will be able to watch any new content just like Bangladeshi people. We have now bigger responsibilities, Arman, to make Binge grow in Celcom. I'm sure continuous engagement of both Robi and Celcom team, making marketing efforts together will help Binge grow bigger and bigger and to greater heights in the future. Absolutely, Kugan. And thanks once again. We are equally excited to see the vision and strategy to be taking place to your market. I think without further ado, ladies and gentlemen, let's all watch an AV of some celebrities that we have worked with, and then we can understand that how serious we have been with Binge and how it will ensure penetration in Malaysia in the course of time for sure. So can we have the AV please? So what do you think, Kugan? Wow, the AV has a lot of glamour. Anything or anyone is missing here, Shihab, that you want to cast in your upcoming originals? Yes, Kugan, of course. I think without a doubt, Joya Hassan, she's one of the most talented actress. But if I think of, let's say, Malaysian audience as well, maybe we can even think of Shah Rukh Khan or, that kind of celebrity stars, because that will have huge attraction. But then obviously that has to be jointly produced, considering, it's a big production. Even I was thinking, Kugan, earlier I was joking with you that, you could be also casted. You look good on camera. So that could be, there's no limit of casting, sky is the limit if we can work together. I think Shah Rukh Khan will be reasonable, Abhishek bhai, now that there has not been a lot of heat from him. Yes, Mathab bhai, you were saying something? Now, Shiab and Arman, you should not forget about some of the new genres. We are working on like stand-up comedy, docufications, and even some documentary. And not only that, we don't have to only work with the stars. We also have to create stars, allowing us our platform by using our platform. I think, therefore, the role of content creation is not to work with the stars, but also to work with newcomers so that they are the future star. So Kugan, what do you think? Any other suggestions that you may have for us to meet the requirement of your market? Sure, Shihab. Documentaries should be very interesting. I'm also excited to hear about international artists. Don't know if Dato Michelle or Lisa Surihani can be casted. If Binge gets that traction, I may also consider of our own production or co-production, but in a very distant future as we speak. But for Udo and even merchant trade, that could be a big opportunity. And frankly, I see that as a potential moving forward.
Absolutely, absolutely, Kugon. I think there is a lot of opportunity of synergy, and since fortunately we have got some crazy, aspiring, creative leaders in this group, where our CEO follows up all the productions, and he's a serious critic of our production. It's very hard to satisfy him. Same goes for Shihab Bhai. I really liked your idea, Shihab Bhai, of casting Shah Rukh Khan, to be very frank. I mean, since he's not doing well for the last couple of months, maybe it's not a bad idea. And I've seen how big Shah Rukh Khan is in Malaysia. So we are joking around, but in the course of time, that can be a reality. I mean, who knows? And Kugon, seriously, I mean, if we see that the traction is coming, Binge can also be, one of your prominent OTT service provider. And I think we had a very good discussion. Viewers, for your information, we have the second phase coming up with the fraternities and the celebrities. So hang in there with us. And I really want to thank all of these bosses, the leading bosses of Axiata. I know how busy you all are. And it was such an amazing interactive discussion. I enjoyed with all of your passion and committed partnership. Matab Bhai, Shihab Bhai, and Kugan, I would like to have some closing remarks, and I would love to start with Dr. Hans, if I can have your closing remarks in this regard. As I said earlier, it is a proud day for me to see two of our OpCos coming together to create a unique product, which will no doubt delight our Bangladeshi customers in Malaysia with a truly Bengali experience, creating the warmth and joy of a home away from home. Congratulations, everyone. You have done us all proud. Thanks a lot, Doctor. Now, I would love to hear from the biggest admirer and the biggest critic of Binge, our own Matab Bhai. Matab Bhai, over to you. Any closing remarks from your side on this auspicious day of Binge going international? Thanks to the Binge team and the team from Celcom and also Axiata for arranging today's session. We look forward to celebrating many more sessions like this. Ruby has plans to expand to roll out to Singapore, Indonesia, and many other countries. In fact, we have to cover the non-resident Bangladesh living in all over the world. And we are going to take support from Group and Epigate. We do have a plan to roll out in the Middle East countries very soon. So everyone stays tuned to Binge updates. We will not stick to Shah Rukh Khan. Actually, we will go well beyond that. As you know, we have a partner like Bharti, which is Airtel in India. So we are trying to procure contents through them as well. So we'll not stick to Bangla, will remain our main focus, but we'll also extend to our neighboring countries as well to make this platform a real, robust and powerful one. Fantastic vision, Matab Bhai, and with you always sky is the limit, and your best wingman to support this cause, and the best chief commercial officer in the history of mankind, as we always speak. Shihab Bhai, over to you on your closing remarks. No, Arman, the statement you made about me now, it's making me nervous, what I commit here. No, I think Binge has actually opened up a new world for us. As Chief Commercial Officer, my job is to take my services to my customers. And it was always within Bangladesh so far, right? And Binge kind of opened up the whole diaspora of Bangla-speaking people, and then future probably other languages. So it makes really a big opportunity for us through Binge to go into different markets. Secondly, I think the type of content that we need for all segments, that's also huge. And to support that kind of content creation, we have stars like Shabnam Faria and Shajal here, and many other big stars, and Matab Bhai said we need to create stars. So to support them contributing in this fraternity, in this video on demand type of content, we'll be needing millions of customers to patronize us, right? Because if we cannot do it well, then we'll not be able to carry on it for a long time, because eventually at the end of the day, the whole ecosystem needs to work. So I think Binge, we have taken the first step in Bangladesh. Now we have taken the second step going to Malaysia, and Matab Bhai mentioned many other countries where we want to go. It's going to create a platform for all type of content creativity in Bangladesh. All, be it for production house people, be it from actor, actresses, be it for
writers, copywriters, all type of people involved in content generation. Inshallah, Binge will become a big platform for them, and I'm really looking forward to working with all to make it a huge success. Absolutely, Shiab bhai. And if you can recall our experience with MIPCOM, when we went and saw a big pavilion of Turkish production houses and the big pavilion of Korean production houses, out of nowhere, these two language contents is actually viewed by everyone and anyone. So I hope, and Bangladeshi fraternities are extremely creative, and I think there is a lot of opportunities, and there are a way of expanding this business all over the world. Thank you very much for this vision, Shiab bhai. Now, I would love to come to the host of the ceremony, the person in the limelight who is actually taking the Binge into his country and to his operator. We would love to hear from you, Mr. Kugan, about your closing remarks on this auspicious event, on this excellent initiative. Thank you, Arman. I think, firstly, Salcom is proud to foster its support to its Axiata Group counterpart in Bangladesh. We are excited to bring this unique digital content and entertainment to our subscriber base here in Malaysia. We also look forward to more similar projects within the group towards advancing digital societies across the region. Truly an exciting moment for all of us, and I do see a huge potential, and I'm truly looking forward to collaborating even more initiatives in the future. Anyway, I think the kind of formal part is over. Now it's time for the glamorous part with the fraternities. আমার নিজের খুব ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে আমার একটু আগে আমার একটু করোনা ভাব ছিল, দমবন্ধ লাগছিল, কারণ কেন জানি দমটা খোলা লাগছে। সো অংশু, সজল, শাবনম, ফারিয়া, হাউ আর থিংস, কেমন আসছে, কেমন যাচ্ছে সবকিছু? অল ওকে? অল গুড, আলহামদুলিল্লাহ সো ফার। ওকে, সজল কি অবস্থা? শুটিং চলছে নাকি? হ্যাঁ চলছিল, ওখান থেকে একটা গ্যাপ নিয়ে আসা, এবং ডিসকাশনসটা আমার ভীষণ রকম ভালো লেগেছে, স্পেশালি মাহাতাব স্পোর্টস ভীষণ ভালো লেগেছে। Absolutely. Faria, কি খবর? Thank you so much for your patience hearing. I can see you মানে অসম্ভব সুন্দর হাসি দিচ্ছিলে. That will add a huge glamour to this show, by the way, because there is no more glamour I can see. I can't see anyone else apart from you to add glamour from that end. সব ঠিক আছে? Everything okay? Fine, thank you. অংশু, as a director, আমাদেরকে একটু মিস্ট্রিটা বলো তো ভাই, যে কেন একটা কন্টেন্ট যখন টেলিভিশনে হয় সেটার বাজেট এত অল্প হয়, আবার যখনই এটা আমাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসে বাজেটটা অনেক বেড়ে যায়। I mean, why do you think that OTT has more charisma, or OTT has more budget hungry feature compared to television? It's not like যে আসলে টিভিতে গেলে বাজেট কম হয় বা ওটিটিতে আসলে বাজেট বেড়ে যায়, ব্যাপারটা আসলে এটা না। ইটস হাউ ইউ কিপ দ্য স্ট্যান্ডার্ড গোয়িং। এখন ওটিটি কালচার ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম টিভি কালচার। ওটিটি ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট টিভিতে আমরা যা দেখে এসেছি, আর স্পেশালি ইন নিউ নর্মাল ওটিটি হ্যাজ টেকেন এ বিগ রোল ইন পিপলস লাইফ। অন দ্যাট রিগার্ড ওটিতে কাজ করাটা একটা বাজেটেরও বিষয়, যেটা আমাদের মনে হয় গল্প বলার ক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ বাজেটটা আলটিমেটলি স্ক্রিনে দেখা যায়। সো বাজেটটা এখানে একটা বড় ইস্যু। সো এখন আমাদেরকে আমরা যেহেতু এই গেমটাতে ঢুকেই গেছি, উই আর ইন দ্য গেম রাইট নাও টু কম্পেয়ার আওয়ার সেলফ অর টু বি ইন দ্য বিজনেস। সব বাইরের যে ইন্টারন্যাশনাল যে ওটিটিগুলোর সাথে আমাদের যদি ঠিকঠাক মতো কোয়ালিটি রাখতে হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রোডাকশনে মনোযোগ দিতে হবে। প্রোডাকশনে মনোযোগ দিতে হলে উই হ্যাভ টু হ্যাভ গুড বাজেট ইন আওয়ার হ্যান্ড। আদারওয়াইজ গল্পটা আমরা শুধু বলে গেলেই তো হলো না, এখন আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে হবে। এই জন্য আমার মনে হয় ওটিটিতে গল্প বলার ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশালি বাজেটে ওয়ার্ক করা উচিত, এবং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট রিগার্ড। So I have to beat my own drum, Sajal. You were excellent in Batch 2003. I think I have not seen this type of, আমরা অনেক শাহরুখ খানের গল্প করছিলাম, but it was, I think to some extent it was as good or even better than that আমরা বাজিগর বা ওই ধরনের যেই কন্টেন্টগুলো দেখেছিলাম once upon a time on Batch 2003. And I would request the people who will actually see the launch of Binge in Malaysia, you should watch Batch 2003, where Shajol really acted very well. So till now, Shajol, is this your best production that you have worked with? This is definitely one of my best acted productions, undoubted. আমি অবশ্যই বলবো যে এখানে কন্টেন্টটা অনেক অন্যরকম ছিল,
শুধু আমি আমার একার কথা বলবো না, আমি বলবো আমরা যারা যারা এখানে ইনভলভ ছিলাম, এভরি সিঙ্গল একদম লাইট প্রোডাকশন থেকে শুরু করে মেকআপ, টোটাল টিম, ডেডলিয়েস্ট হার্ড ওয়ার্ক। আচ্ছা সজল, বিং এ মানে ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর, আমাদের ওটিটিতে এখন নতুন কি নিয়ে কাজ করা উচিত? আমার কাছে খুব স্পষ্ট একটা জিনিস মনে হয় যে কন্টেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। ইট কুড বি কমেডি, ইট কুড বি রোম্যান্স, ইট কুড বি থ্রিলার, ইট কুড বি এনিথিং। প্রপার কন্টেন্ট, প্রপার এক্সিকিউশনস এর মতো জায়গা তৈরি হওয়া, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। এবং একটা জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের অডিয়েন্স এখন আগের চাইতে অনেক স্মার্ট এবং তারা আসলে ভালো জিনিস গ্র্যাব করছে। সো ওভার টু ইউ অংশু, হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন অন দিস? আসলে যেহেতু ওটিটি এন্ড অফ দ্য ডে ইটস আ বিজনেস প্রসেস, তো আসলে গল্প আমাদেরকে এমনই বাঁচতে হবে যেটা আসলে অনেকখানি মেইন স্ট্রিম বা অনেকখানি অ্যাবভ দ্য লাইন কিছু হলেও সেটা আসলে যেন সবাই বুঝতে পারে এমন কিছুই বাঁচতে হবে যেটা আসলে মানুষের সবার ভালো লাগে, ম্যাসের ভালো লাগে। নিশ মার্কেটের জন্য তো আসলে ওটিটি না। এখানে আমাদের একটা কনফিউশন থাকে যে অ্যাজ ইউ মেনশন ম্যাস এবং নিশ, রাইট? ম্যাস মানুষজন তো সবাই ইউটিউবে গিয়ে কন্টেন্ট দেখছে, রাইট? তারা এখন ব্যাচেলার পয়েন্ট দেখছে, নতুন নতুন ইউটিউবের যে নাটকগুলো সেগুলো দেখছে, জি সিরিজ যেরকম নাটক লঞ্চ করছে, সবাই প্রোডাকশন নাটক লঞ্চ হচ্ছে। ওটিটির ক্ষেত্রে ওরা কি, আমরা যদি ইউটিউবের কন্টেন্টের স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা ওটিটির জন্য লঞ্চ করি, মানুষ ওটিটিতে এসে কন্টেন্ট কেন দেখবে? এখন ওটিটিতে যেটা বললাম যে আসলে অনেক গল্প খুব সহজে বলা যায় যেগুলো আসলে নর্মালি আমরা আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই, যেটা ছিল না আসলে ফিল্মের ক্ষেত্রেও নাই, যে আমরা হুট করে দেখাতে পারি না অ্যাডাল্টরি কিছু বা এমন কিছু যেটা আসলে অনেকখানি ট্যাবু আমাদের সোশ্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। তো এই জিনিসগুলো আসলে ওটিটিতে অনেক সহজে বলা যায়, যে জায়গা থেকে আমরা মনে হয় যে এখনো বাংলাদেশের সিনারিও ইজ প্রিটি ডিফারেন্ট। এখানে আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি এটার ব্যাপারে আসলে খুব রেগ্রেসিভও হওয়া যাবে না, আবার খুব রাশ করা যাবে না। আস্তে আস্তে আমার মনে হয় এটা আমাদের পেনিট্রেট করতে হবে যেন মানুষের একটা এটাকে অ্যাডাপ্টেশনের জন্য একটা যথেষ্ট সময় পায় সবাই। Shabdam Faria, sorry, I think you are left alone here. So going back to you now again, where do you find the distinctive features and where do you see OTT having a positive vibe to your experience? যে এখানে ওটিটির ভবিষ্যৎ আপনার কাছে কি মনে হয়? Thank you for having me. I was having a great time. আমি যখন রেগুলার নাটক করতাম তখন যে ব্যাপারটা ছিল যে আমি সব জায়গা থেকে একটা কথা শুনতাম যে আমাদের বাজেট ইস্যুস আছে, অনেক কিছু দেখাতে পারছি না আমরা বাজেটের অভাবে, সব কথা শেষ কথায় একটা থাকতো বাজেট ইস্যু। তারপর যখন ওটিপি গুলো ফ্লারিশ করা শুরু করলো এবং ভালো কাজ শুরু হলো, এখন কিন্তু টিভিতে যারা নাটক করে তারাও এটাকে কম্পিটিশন হিসেবে নিয়েছে যে না, ওরা এত ভালো কাজ করছে, আমাদেরকে কাজগুলো চেঞ্জ করতে হবে। যেমন অগস্ট 14 আমাদের দেশে যেই কাজগুলো হচ্ছিল তার পুরো চিত্রটাই চেঞ্জ করে দিল এই একটা সিরিজ এসে, যে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারি বা আমরা একটু এক্সপেরিমেন্টাল কিছু কাজ করতে পারি এবং দর্শক সেটা পছন্দ করে এবং খুবই আগ্রহের সাথে সেটা দেখে। এই ব্যাপারটা কিন্তু এটার আগ পর্যন্ত অতটা বেশি আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে জানা ছিল না। এখন ওটিপির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমাদের নাটকের ক্ষেত্রে চ্যানেলের অনেক বাউন্ডারিজ থাকে, চাইলে অনেক কিছু দেখানো যায় না, যেটা অংশু ভাই অলরেডি বলেছে যে অনেক কিছুতে আসলে বাধা দেয়া থাকে, এতটুকুর বাইরে দেখানো যাবে না। কিন্তু যখন একটা ফিল্ম মেকার একটা জিনিস বানায় তার তো নিজের একটা ব্যাপার থাকে যে আমি এটা এভাবে দেখাতে চাই, ওই দেখানোর ব্যাপারটা বা যে মেকারের যে কল্পনাটা সেটা কিন্তু যখন ওটিপিতে আসে তখন তারা ভালোভাবে বা যেভাবে দেখানো উচিত সেভাবেই দেখানো যায়, ফুলে ফুলে বাড়ি খেতে হয় না। সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যখন আমি একটা কাজ দেখাতে যাচ্ছি তখন। আর বিঞ্জের ব্যাপার যেটা বলছিলাম যে ইন্টারন্যাশনাল একটা জায়গায় যাচ্ছে, আমি নিজেও একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করি, একটা ই কমার্স সাইটে কাজ করি, আমি জানি ইন্টারন্যাশনালি যাওয়াটা কত ইম্পর্টেন্ট এখন এই মুহূর্তে আমাদের দেশের জন্য। কারণ যখনই আমরা ইন্টারন্যাশনালি যাব তখনই আমার কম্পিটিশন হবে নেটফ্লিক্সে একটা সিরিজের সাথে আমার কম্পিটিশন। এতদিন আমার কম্পিটিশন কিন্তু ছিল আমার ইউটিউবে যে নাটকগুলো যাচ্ছে সেটার সাথে, বাট এখন আমার কম্পিটিশন কিন্তু পাতার লোকের সাথে, এখন আমার কম্পিটিশন সিক্রেট গেমস এর সাথে। এখন আমি যদি এখানে না যেতে পারি আমাকে অন্তত এখানেতে থাকতে হবে, কিন্তু এখান থেকে আর কাজ করতে পারছি না। সো ইন্টারন্যাশনালি যাওয়া এটা খুবই জরুরি ছিল এবং আমি আপনাদেরকে মানে খুবই ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনারা এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন। এন্ড অ্যাবাউট মালয়েশিয়া, আমি এটা ওয়েট করছিলাম বলার জন্য। আমি 2017-তে লাস্ট মালয়েশিয়া যাই এবং আমার গিয়ে কোনোভাবেই মনে হয়নি যে আমি দেশের বাইরে এসেছি। Bangladeshis, Malaysiaতে they are doing so well. When I asked my friends that why do you employ Bangladeshi people, ওরা বললো বাংলাদেশি মানুষজন সবচেয়ে সৎ, যে কারণে ইউ সি যে সব ক্যাশিয়ারের রেস্টুরেন্টে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিরাই বসে থাকে।
অন্যান্য যারা ন্যাশনাল যারা আছেন তারা অন্য জায়গায় কাজ করে, কিন্তু ক্যাচের দায়িত্ব লোকাল মালয়েশিয়ান আর আমাদের বাংলাদেশি ভাইরা যারা আছেন। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে একদম স্বপ্ন যা বলছে ঠিকঠাক, এবং সেই সাথে এটা সত্যি যে সবার মানে আমরা যারা যে প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ, সেই প্রজেক্টের সাথে আসলে সততাটা ইম্পর্টেন্ট। মানে যে যার এন্ডের কাছ থেকে যদি একদম 100% সৎ থেকে কাজটা করা যায়, মানে হয় না যে বাজেট কিংবা সব তেমনই একটা হয় না যে যতটুকু ঠিকঠাক মতো দরকার ততটুকু থাকবার পরে আর কি তখনই কিন্তু একটা প্রোডাকশন ঠিকঠাক জায়গায় দেখা যাওয়া সম্ভব। খুব কঠিন চ্যালেঞ্জিং কন্টেন্ট নিয়ে বিঞ্জ এগিয়ে যাচ্ছে। আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, এবং আশা করছি এমনই আরো অনেক ডিফিকাল্ট এবং চ্যালেঞ্জিং কন্টেন্ট সামনে দিকে যাবে। ভীষণ রকমের ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Onshu, coming back to you as the last thing, as we don't have much time, so quickly your view on this discussion. আমার মনে হয় আমাদের এখন পর্যন্ত লোকালি যতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে বিঞ্জ তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাকসেসফুল, অ্যাটলিস্ট ইন টার্মস অফ ব্রিং দ্য চেঞ্জ টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আর মানে গল্প নির্ভর কাজ করা এবং যারা আসলে অ্যাক্টিং করে তাদেরকে নিয়ে কাজ করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Thank you so much. Thank you so much, Onshu, Shajol, and Shabnam Faria. And যেটা বলছিলেন অংশু, দ্যাট উই রিয়েলি আমরা আসলে চেষ্টা করি সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটা দেওয়ার জন্য, এবং যে কারণে আমরা এই আপনারা যদি শুনে থাকেন আমাদের লিডারদের আলাপ, যে আমরা চাই যে আমাদের ফ্র্যাটার্নিটিটার একটা উন্নতি হোক, যে সজলকে আমাদের IMDb রেটিং এ শতাব্দী বদল যেরকম আমাদের 14th অগস্টের পরে ইজ দেয়ার ইন IMDb রেটিং, অংশু ইজ অলরেডি দেয়ার ইন ইন্টারন্যাশনালি। আমরা রিসেন্টলি কানজে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে I think we got nominated, right? So ওই আমাদের আরো অনেক গ্লোরি আনতে হবে, এবং এটা শুধুমাত্র সব আপনাদের জন্য। আপনারা যত বেশি ভালো কন্টেন্ট দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, তত এটা নিয়ে কথা হবে এবং তত বেশি আমাদের কন্টেন্টের জন্য ভালো হবে। আমরা একদমই আমাদের প্রোগ্রামের শেষের দিকে এসেছি। শেষ করার আগে আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আপনাদের এই প্রোগ্রামটা কেমন লেগেছে সেটা তো আপনারা বলবেন। প্লাস মালয়েশিয়ার বাইরে যারা দেখছেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, USA, সৌদি আরব, কাতার, বা যে যে দেশ থেকে আপনারা দেখছেন এই প্রোগ্রামটা, আপনারা আপনাদের দেশের নামটি নিচে লিখুন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাম যে দেশটির আসবে, আমরা খুবই চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই দেশে আপনাদের কাছে বেঞ্চটা নিয়ে যাওয়ার। আপনারা যদি বেঞ্চ দেখতে চান, আমাদের কমেন্ট সেকশনে আসবেন এবং আপনি যে দেশ থেকে দেখছেন সেই দেশটার নামটা লিখে দিবেন বাংলাতে অথবা ইংলিশে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি অ্যাজ আর্লি এজ পসিবল বিঞ্জকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবার কাছে পৌঁছে দিতে। পৃথিবীতে অ্যারাউন্ড আই থিঙ্ক 23 মিলিয়ন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছেন যারা বাংলাদেশে বসবাস করেন না। সো উই রিয়েলি কেয়ার ফর দেম। এবং যেটা স্বপ্ন ফলে বলছিল অ্যাবাউট ওয়ান অফ আওয়ার রিলেশনস, যে বাইরে থাকলে, আমি নিজেও যখন বাইরে ছিলাম, আই অলসো ফেল্ট ফর দ্যাট, যে আপনারা অন্তরে বাংলাদেশকে লালন করেন, এবং আমরা চাই একটা টুকরা বাংলাদেশ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে বিঞ্জকে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপেনশন করার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের পেশেন্ট হিয়ারিং এর জন্য, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেইন অংশু, Sajol, and Shabnam Faria. Please keep us in your prayers, and let's all hope for the best for the flourishment of Binge altogether. Thank you very much. Thank you.